Hola a todos, buenos días y bienvenidos otra vez aquí al podcast de Aprende Más Inglés. El mejor podcast de todo el mundo mundial para aprender inglés. Como siempre, soy Daniel, te hablo desde la hermosa ciudad de Barcelona y feliz Navidad. Hoy quería hacer un mensaje navideño en inglés, por supuesto, así que es un poco de listening y mis deseos navideños para ti. En la web aprendemasinglés.com/296 puedes escuchar el tema aquí. aprendemasinglés.com/296 porque estamos en el capítulo 296 del podcast. En fin, hoy es Navidad, el día que estoy grabando eso, y se acerca el final del año 2023. Este año, como otros, pensaba hacer un mensaje navideño para los que siguen mis lecciones de inglés. No hablo mucho de mi vida personal aquí en el podcast porque con las lecciones de gramática, vocabulario, pronunciación, phrasal verbs, etc., no tengo tiempo para tanto, pero hay una persona real detrás de todo eso, el profe Daniel trabajando en el salón de su piso en Barcelona o en cafeterías en varias ciudades de España y el resto del mundo. Así, sin más, y pasando al inglés, my 2023 Christmas message. It's been a pretty exciting year around here. Last Christmas, I was in India, getting married. My beautiful wife and I had a wedding at a Hindu temple in her town in the south of India, and then we spent our honeymoon and New Year's Eve in the Kerala backwaters. It was a great experience. A few days later, we returned to Spain, and I got back to work helping people who want to learn English. This year, I made a new podcast every Monday, all year long, so this is the 52nd podcast of 2023. In this time, the Aprende Más Inglés podcast has had more than 1.2 million listens from people around the world. Thanks! I also made about 35 new videos over on my YouTube channel. That is youtube.com/Daniel Welsh. And I wrote a bunch of new articles on the web, aprendemasinglés.com and madridingles.net. The top countries for people learning English are Spain, the US, Mexico, Argentina, Colombia, Peru, and Chile. Basically, the biggest and most populous countries where Spanish-speaking people live. My personal projects are also fun to work on and might interest you. I have a YouTube channel called Learn Spanish with Daniel, where I teach Spanish to English speakers. I also have a blog called The Chorizo Chronicles and a second podcast called Spain to Go, which are about life in Spain, and they are in English. Speaking of life in Spain, in October I was finally able to apply for Spanish nationality. I've been in Spain for a long time, but was never able to apply to become Spanish until now. The process takes months or sometimes years, so I'm not in a hurry. Eventually, I might get a Spanish passport. My wife and I spent the first half of 2023 traveling a lot. We spent time in the UK, as well as visiting a few cities in Italy and Sweden. And as usual, I visited Madrid and did a lot of hiking here in Catalonia. Finally, over the summer, my wife and I bought a house here in Barcelona.
As you may know, I lived in Madrid for many years and I loved it. But now we seem to be in Barcelona permanently. So buying a house seemed like a good option. Nothing in life is permanent, of course. I just mean that paying a mortgage will be better than renting in the long term. All that's pretty good. On the negative side, I've been having some health problems, which are a bit annoying. But that whole situation has been a good motivator for me to improve my diet and to exercise more. So all in all, it's fine, and I'm fine. I'm 41 years old, and if I think about it, I'm very lucky that my health is this good at this age. Next year, I hope to do more of everything. More travel, more writing, more recording videos and podcasts, all to help people like you with their English. Let me know if there's anything you'd like me to talk about. That's all for today. Merry Christmas, and thanks for listening. By the way, P.S. Soon we will be at episode 300 of the Aprende Más Inglés podcast, and I'm hoping to do another listener questions episode. So send me your questions about English or anything else on the contact page at aprendemasingles.com/contactar, and I'll answer them on the show. Thank you very much, and until next time. Esta última parte también lo hago en español porque pronto estaremos en el capítulo 300 del podcast de Aprende Más Inglés y estoy pensando hacer otro capítulo donde contesto a las preguntas de los oyentes. Así que hazme llegar tus preguntas en la página web aprendemasingles.com/contactar, o bien si estás recibiendo mis correos electrónicos, ya tienes mi dirección y me puedes hacer llegar tu pregunta ahí. Preguntas sobre el inglés o cualquier tema, estoy encantado de saber de ti. Eso dentro de un par de semanas. Por hoy nada más. Espero que pases un muy feliz Navidad desde la hermosa ciudad de Barcelona. Hasta la próxima. Bye. Gracias por escuchar. Como siempre puedes pasar por mi web aprendemasingles.com. Para mucho más tengo vocabulario, expresiones para hablar, phrasal verbs, gramática, pronunciación y mucho más en la web. Nada más por hoy. Espero que pases un muy buen día. Hasta la próxima. Hola de nuevo. Antes de terminar, quería pedirte un pequeño favor. Si te gusta este podcast, puedes suscribirte en Apple Podcasts o bien en Spotify. Hay también la posibilidad de hacer una reseña ahí en Apple si estás escuchando eso en el iPhone. Y estas cosas ayudan mucho a dar visibilidad al podcast. Si quieres ver más sitios donde escuchar, los tienes en madridingles.net/podcast. Eso te lleva a la página donde ves todas las aplicaciones que puedes usar para escuchar. Y también tengo un canal en YouTube que lo puedes ver en madridingles.net/YouTube. Eso te llevará directamente al canal donde puedes suscribirte y ver todos los vídeos que hago sobre muchos temas. Nada más por hoy. Espero que pases un muy buen día. Aprende mucho y hasta la próxima. Bye.